Good morning, dear children. You are welcome back again to a new session of our English classroom. Last day, we have completed page number 135. So, we are dealing with a very different type of story, and is the one of the most important part is yet to come today. Let us look at the remaining part. So, you may be pleased to take page number 136 of your textbook, part 2. You look. Do you remember the story? Where did we stop? So, Berman and Sue, they were coming to the room where John C. was laying ill. So, next day, Sue woke up next day. She found John C. with a dull, wide open eyes looking at the window. She is laying still on the bed and she was looking through the window. What was she looking at the window? We know that she was worried about the what is called whether the leaves are there. Yesterday we know that she had counted till 4 from 12. So she was counting. She told that there were 100 leaves and she began to count it downwards. So 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Till 4 she had counted. At that time Sue scolded him, വഴക്ക് പറഞ്ഞു, and said, "You do not look at the window. There is nothing to do with the leaves and with your illness." And what did she say? You may please close the window and don't look at the window, and you may go to sleep. So there we stopped. Then the next morning, she had pulled up. She was closed the window and the curtain. The next morning, pull up the curtain. Pull up the curtain. That means curtain വലിച്ചു പൊന്തിക്കോ. I want to see. John C. said quietly, and Sue obeyed. Sue obeyed. അവൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ Sue എന്ത് ചെയ്തു? ആ curtain വലിച്ചു പൊന്തിച്ചു. So that was what happened the last day. Sue റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ജോൺസി വളരെ നിശ്ചലമായി കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയാണ്. തലേ ദിവസം 4 വരെ എണ്ണി നിർത്തിയതാണ്. She wanted to look whether there was the leaves were there. Actually അവൾ ആഗ്രഹിച്ചത് അവസാനത്തെ ഇലയും വീഴുന്നത് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. But she cannot do that. അത് ചെയ്യാൻ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനു മുമ്പ് കർട്ടൻ വലിച്ചിട്ട് ജനലടിച്ച് സ്യൂ കുറെ വഴക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. The next morning ആണ് ഇപ്പൊ സംഭവം. So it is the morning. വന്നപ്പോൾ റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ കർട്ടൻ ഒന്ന് പൊന്തിക്കുക, ഇലകളൊക്കെ എന്തായി നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൾ ചോദിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സോ ദ കർട്ടൻ പുൾഡ് അപ്പ്, വലിച്ചു പൊന്തിച്ചപ്പോൾ ബട്ട് after the heavy rain and the strong wind, one leaf was still hanging on the vine. ഇനിയും ഒരു ഇല ബാക്കിയുണ്ടോ? So one leaf was still hanging on the vine after a heavy rain and strong wind. ശക്തമായ കാറ്റും മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും one leaf is still there. Here it is very important that one single leaf is very important, because with the last leaf John C. had thought that she would die, but the last leaf is still there on that ivy tree. Ivy tree alla or ivy plant, or chedi, ivy plant. The last leaf, you remember the heading, the title of the story, the last leaf. The last leaf still dark, നല്ല കറുത്ത്, green, dark green, കറുത്തിരണ്ട. That means dark green, നല്ല പച്ചപ്പുള്ള ഒരു ഇല. It hung bravely from the branch, and it was hanging bravely. It was hanging from the branch some 20 feet above the ground. 20 അടി ഉയർച്ചയിൽ ഇതിങ്ങനെ ശക്തമായ നല്ല രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. What's it? How is it possible? It is the last one. അതാണ് അവസാനത്തെ ഇല, said John C. I thought it would surely fall during the night. തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ രാത്രി ഇത് വീണിട്ടുണ്ടാവുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. Last day, during the night, there was heavy rain and heavy
A wind was there, storm was there. Even then, heavy, strong wind was there. Heavy rain was. Even then, that one leaf was still there. I heard the wind and the rain. മഴയും ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിരുന്ന ശബ്ദമൊക്കെ. It will fall today and I shall die at the same time. ആ ഇല ഇന്ന് വീഴും and I will die. അത് വീണോടുകൂടെ ഞാനും മരിക്കും. എൻ്റെ ടൈം ദാറ്റ് was connected with the last leaf. Who told? John C. Dear John C. Such you. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജോൺ സി. Placing her face close to John C's on the pillow. Placing her face close to John C's on the pillow. ഈ പില്ലോയിൽ തലയണയിൽ തലയും വെച്ച് കിടക്കുന്ന അതിന് നേരെ നോക്കിയിട്ട് think of me. If you won't think of yourself, what shall I do? നീ നിന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ what shall I do? ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? What shall I do? Think of me. You think of me. നീ എന്താ എന്നെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാത്തത്? ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു തിങ്ക് ഓഫ് യുവർ സെൽഫ്, നിനക്ക് ഏതായാലും നിന്നെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചിന്തയില്ല. യു തിങ്ക് ഓഫ് മീ. നീ പോയാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഒറ്റക്കാവില്ല ഈ ലോകത്ത്. വാട്ട് ഷാൽ ഐ ഡു? The days were away. The day wore away. The day wore away. Wore away means മാഞ്ഞുപോയി, disappeared. Wear എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേഞ്ഞു പോവുക. Wear and tear എന്ന് കേട്ടില്ല. Wear മാഞ്ഞു പോവുക, തേഞ്ഞു. Wore away, disappeared. And even through the twilight that could see the lone ivy leaf clinging on its stem against the wall. Even then, John C. could see that the single leaf does not fall. It didn't fall. Even through the twilight ആയപ്പോൾ പോലും. Twilight means മങ്ങിയ പ്രകാശം. That means in the evening. മോർണിംഗിലും ഈവനിങ്ങിലാണ് ട്വലൈറ്റ് ഉണ്ടാകുക. ആ പ്രകാശത്തെ ട്വലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ലൈറ്റ് അല്ല, ട്വലൈറ്റ്. ഒരു സായാഹ്നത്തിൽ കാണുന്ന സൂര്യാസ്തമയ സമയത്തൊക്കെ ആവുന്ന ഒരു പ്രകാശത്തെ ട്വലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. They could see the lone ivy, the single, lone means single ivy leaf clinging to its stem. അതിന്റെ ആ പിന്നെ അറ്റത്ത്, പിന്നെ സ്റ്റേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ തണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ട്. And then with the coming of the night, രാത്രിയായപ്പോ wind was again looseആയി. കാറ്റ് വീണ്ടും അയഞ്ഞു. That means began to blow. The wind began to blow and the rain began to fall heavily and the rain began to fall. മഴയും പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. മഴയും വളരെ ശക്തമായി മഴയും പെയ്യാൻ തുടങ്ങി. When it was light enough, John C. the merciless commanded that the curtain be raised. When it was light enough, അത്യാവശ്യം വെളിച്ചം, റൂമിൽ വെളിച്ചമൊക്കെ വന്നിട്ട്, മീൻസ് in the morning, next morning, John C. the merciless, കരുണയില്ലാത്ത ജോൺ സി, അതാണ് ആ കരുണയില്ലാത്ത ജോൺ സി, commanded the curtain to be raised. Please raise the curtain. അവൾ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു. The ivy leaf was still there. Still that ivy leaf was there. One single leaf, it was not falling. It doesn't fall. It didn't fall. Why? How it happened? John C. lay for a long time looking at it. John C. അതിനെ തന്നെ നോക്കിയിരുന്നു. And then she called to Sue. എന്നിട്ട് സ്യൂനെ വിളിച്ചു. I have been a bad girl, Sue. ഞാനൊരു ചീത്ത കുട്ടിയാണല്ലേ. Said John C. Something has made the last leaf stay there just to show me how bad I was. നോക്കൂ, ആ ഒരു ഇല വീഴാതെ താഴെ നിൽക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ? To show me something. എനിക്ക് കാണിച്ചു തരാനാണ്. That I was a bad girl. ഞാനൊരു ചീത്ത കുട്ടിയാണ്. ചീത്ത ചിന്തകളുള്ള, അതായത് വെറും ഒരു ഇല വീഴുമ്പോൾ ഞാൻ മരിക്കുമെന്ന തെറ്റായ ധാരണ, ആ തെറ്റിദ്ധാരണ തിരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ. That's why that leaf is still there. How bad I was. ഞാൻ എത്ര മോശമായ ചിന്താഗതിയാണ് എനിക്ക്. That's why the last leaf is still there. It was a sin to want to die. മരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. It is a sin. അതൊരു പാപമാണ്. It's a sin. You may bring me a little soup now. നീ കുറച്ച് സൂപ്പ് കൊണ്ടുവന്നാ ഞാൻ കുറച്ച് സൂപ്പ് കുടിക്കട്ടെ. So she decided that she would die. So she was not eating anything. She was not drinking anything. Even she was not liking to have the medicine പോലും കഴിക്കാൻ അവൾക്ക് താല്പര്യമില്ല. Because she decided that ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ചാൽ പിന്നെ ജീവിക്കൂല. So that was, അല്ലേ? ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ മരണം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ ഇനി അതിന് രക്ഷപ്പെടില്ല എന്ന് ചില ആളുകൾ ചിന്തിക്കും. So they were over tension and that over tension will lead to death. അത് ഒരു മെഡിക്കലി പ്രൂവ്ഡ് ആണ്. ഓവർ ടെൻഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ.
somebody will have the stroke, അതിനെ തുടർന്ന് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാവാം, അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാം, സംതിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. So it is a curable disease. ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂറബിൾ. കോവിഡ് ഇസ് എ ക്യൂറബിൾ ഡിസീസ്. മാറ്റാൻ പറ്റാവുന്ന ഒരു അസുഖം തന്നെയാണ്. കോവിഡ് ഹാസ് നോ മെഡിസിൻ. അതിന് പ്രത്യേകമായ മെഡിസിൻ ഇല്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സിംറ്റംസ് ആർ ക്യൂറബിൾ. അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ, ഇതുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റു അസുഖങ്ങൾ, ദറ്റ് മീൻസ് കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് ബാധിച്ചാൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ഫീവർ, ഇറ്റ് വാസ് ദറ്റ് മീൻസ് ത്രോട്ട് ഏക്ക് ആൻഡ് വട്ട് ഈസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് യു നോ ദാറ്റ് അല്ലെ, കഫ് ആൻഡ് ബ്രീത്ത് പ്രോബ്ലം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ സിംറ്റംസ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റൊരു ഈ കോവിഡ് ബാധിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസുഖങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ്. കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല, ആ അസുഖം എന്നൊരു വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. ഈ വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇത്ര അസുഖങ്ങൾ. ദിസ് ക്യാൻ ബി ക്യൂറബിൾ. ഇത് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റും. ചികിത്സ മരിച്ചവര് 100% മറ്റു അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ടാണ്. ദേ ആർ ഫേസിങ് സം അതർ ഡിസീസസ്. ആ ഡിസീസിനെ ഈ കോവിഡ് വൈറസ് ആക്കം കൂട്ടി എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പലർക്കും മരണം സംഭവിച്ചത്. So actually there is no need of tension. So here also in this case also Jhansi was over tensed that she was affected by pneumonia, and she believed that pneumonia will what will happen? It will happen to death, or will lead to pneumonia will lead to death. That was her belief. That's why she was over tensed, over worried. So she connected her life with the last leaf of ivy leaf. So that ivy leaf still hanging there on the wall. That means it gave him some hope. അങ്ങനെ ഉണങ്ങിയ ആ ഐവി ലീവിലെ ഇലക്ക് വീഴാതിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ why not me? എന്തുകൊണ്ട് എനിക്കില്ല? She thought about it. So she asked for soup and then put some pillows behind me. എനിക്കൊന്ന് എണീറ്റിരിക്കണം, 2-3 വില്ലോടെ വെച്ചിട്ട്, and I will sit up and watch you cook. An hour later she said, someday I hope to paint the Bay of Naples. പിന്നെ പറഞ്ഞു, കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ്, ദാറ്റ് വാസ് ഹെർ മാസ്റ്റർ പീസ്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ് പെയിന്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് ബേ ഓഫ് നേപ്പിൾസ്, നേപ്പിൾസിന്റെ ഉൾക്കടൽ. അതൊരു മനോഹരമായ ചിത്രം. സോ ദാറ്റ് പെയിന്റിങ്സ്, അത് ചിത്രം വരയ്ക്കണമെന്ന് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചു. ദ ഡോക്ടർ കെയിം ഇൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ. വൈകുന്നേരം ഡോക്ടർ വന്ന് നോക്കി. ഈവൻ ചാൻസസ് കൂടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ, സെഡ് ദ ഡോക്ടർ, ടേക്കിംഗ് Sue's thin shaking hand in his കൈയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, യു ആർ വെരി ലക്കി, വിത്ത് ഗുഡ് നഴ്സിംഗ് യു വിൽ വിൻ. ഓക്കെ, നല്ല ശുശ്രൂഷ കൊടുത്താൽ മതി, യു വിൽ വിൻ. ആൻഡ് നൗ ഐ മസ്റ്റ് സീ അനദർ കേസ് ഐ ഹാവ് ഡൗൺ സ്റ്റെയർസ്. എനിക്ക് താഴെ ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ട് വേറൊരു കേസ് ഉണ്ട്. നീ വളരെ ഭേദപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ഗുണം മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹാവ് അനദർ കേസ്. ഹു ഈസ് ദാറ്റ്? ബർമൻ. ഹിസ് നെയിം ഈസ് ബർമൻ എന്നാ തോന്നുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്. സം കൈൻഡ് ഓഫ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്. താഴെ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഐ ബിലീവ് ന്യൂമോണിയ 2. അദ്ദേഹത്തിന് ന്യൂമോണിയ പിടിപെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ഇറ്റ്. യു ആർ ഓക്കെ നൗ, യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ചാൻസസ് വെരി വെൽ. നിനക്ക് നല്ല പുരോഗതിയുണ്ട്. കുറച്ച് നഴ്സിംഗ് കിട്ടിയാൽ, നല്ല ശുശ്രൂഷ കിട്ടിയാൽ യു വിൽ ബി ഓക്കെ. ഹി ഈസ് ആൻ ഓൾഡ് വീക്ക് മാൻ. പക്ഷെ അയാളുടെ കാര്യം കുറച്ച് പ്രശ്നമാണ്. ഈസ് ഓൾഡ്, വീക്കാണ്, ആള് വളരെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ അറ്റാക്ക് ഈസ് അക്യൂട്ട് അറ്റാക്ക് ആണ്. അതായത് വളരെ മാരകമായ രീതിയിലാണ് അസുഖം ബാധിച്ചിട്ടുള്ളത്, അക്യൂട്ട്. There is no hope for him. പ്രതീക്ഷിക്കാൻ യാതൊരു വകയില്ല. But he goes to the hospital today to be made more comfortable. He may be taken to the hospital. ഇപ്പൊ ഇവിടെ റൂമിന്ന് പോരാ ചികിത്സ. So he should be shifted to the hospital today to make more comfortable. The next day the doctor said to Sue, പിറ്റേ ദിവസം സ്യൂയോട് പറഞ്ഞു, she is out of danger. ഇനി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല, അപകടനില തരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. You won. Nutrition and care now, that's all. ഇനി ആവശ്യമായ ന്യൂട്രീനുള്ള ഫുഡുകളും അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, കെയർ, ശുശ്രൂഷ. That's enough. That's all. And that afternoon she came to the bed where Jhansi lay contentedly and put warm around her pillows and all. അന്ന് വൈകുന്നേരം റൂമിലേക്ക് വന്നപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താ? She came to where Jhansi contentedly, she was laying contentedly, വളരെ സംതൃപ്തിയോടെ, സന്തോഷത്തോടെ കിടക്കുകയാണ്. And put one arm around her pillow. ഒരു പില്ലോ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ പില്ലോനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് വളരെ സന്തോഷകരമായി. She was around her pillows and all. അപ്പോൾ പില്ലോയും മറ്റു പുതപ്പും ബ്ലാങ്കറ്റും ബെഡ്ഷീറ്റും ഒക്കെ പാടെ കൂട്ടി അതിനെ
എന്നെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് വളരെ കംഫർട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഷീ ഈസ് ലേയിങ് ഓൺ ദ ബെഡ്. ഐ വാസ് സംതിങ് ടു ടെൽ യു, ഷീ സെറ്റ്. എനിക്കൊരു ബാഡ് ന്യൂസ്, ഐ വാണ്ട് ടു ടെൽ യു സംതിങ്. മിസ്റ്റർ ബർമൻ ഡൈഡ് ഓഫ് ന്യൂമോണിയ ടുഡേ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബർമൻ, നമ്മുടെ പിന്നെ ഒരു അച്ഛന് തുല്യമായ സ്നേഹം നൽകിയിരുന്ന, ഹി വാസ് ദ വാച്ച് ഡോഗ് എന്നൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ദാറ്റ് ബർമൻ ഇസ് ഡൈഡ് ഓഫ് ന്യൂമോണിയ ടുഡേ ഇൻ ദ ഹോസ്പിറ്റൽ. ഹോസ്പിറ്റലിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു, ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച്. ഹി വാസ് ഇൽ ഓൺലി ഫോർ 2 days. 2 ദിവസം മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ഉണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുമ്പാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അസുഖം ബാധിച്ചത്. They found him the morning of the first day in his room downstairs, helpless with pain. കഴിഞ്ഞ ദിവസം 2 ദിവസം മുമ്പ് അവനെ റൂമിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ what was that? They found him the morning of the first day in his room downstairs താഴെയുള്ള അവന്റെ റൂമിൽ, helpless with pain. He was suffering with a lot of pain. His shoes and clothes were wet through the icy cold. അതായത് അവന്റെ ഷൂസും അതുപോലെ ക്ലോത്തും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് നനഞ്ഞ് ഐസ് പോലെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. They couldn't imagine where he had been on such a dreadful night. അവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നില്ല, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഇങ്ങനെ വേദന കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന ബർമനെ കണ്ടത്. They don't know where he had been during the last night. കഴിഞ്ഞ രാത്രി, ഈ രാത്രി ഇവൻ എന്തെടുക്കായിരുന്നു എന്ന് അവർക്കറിയില്ലായിരുന്നു. ആകെ നനഞ്ഞു കുതിർന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹി വാസ് ഡൂയിങ് സംതിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്. തെരുവിലോ മറ്റോ റോട്ടിലോ മറ്റോ ഹി വാസ് ഡൂയിങ് സംതിങ്. എന്തോ ചെയ്യായിരുന്നു ആ മഴയത്ത്. ആ മഴ നനഞ്ഞ് imagine where he had been such a dreadful night. And then they found a lantern. പിന്നെ അവർ കണ്ടു ഒരു ലാൻറ്റേൺ, ഒരു തൂക്കുവിളക്ക്, ലാൻറ്റേൺ. ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ലൈറ്റഡ്, കെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആൻഡ് എ ലാഡർ, സ്റ്റെപ്പ് ലാഡർ, ഒരു കോണി അല്ലെ, ലാഡർ. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാഡ് ബീൻ ഡ്രാഗ്ഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്സ് പ്ലേസ്, അതിന്റെ സ്ഥലത്തു നിന്നും വലിച്ചു കൊണ്ടുപോയ ഒരു കോണി. ആൻഡ് സം സ്കാറ്റേർഡ് ബ്രഷസ്, കുറച്ച് സ്കാറ്ററായ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുന്ന ബ്രഷുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് എ പാലറ്റ് വിത്ത് ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ കളേഴ്സ് മിക്സ്ഡ് ഓൺ ഇറ്റ്. തിൻ ബോർഡ് വിച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആർ യൂസിങ് അല്ലെ. പാലറ്റ് ഒരു പിന്നെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ പെയിന്റ് മിക്സ് ചെയ്യാൻ ഒരു പലക പോലത്തെ ഒരു സാധനം ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ, പലക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്ലേറ്റോ അങ്ങനത്തെ എന്തൊരു ഉപയോഗിക്കുമല്ലോ. ഹിയർ അതിന്റെ പാലറ്റ് എന്നാ പറയാം. സോ എ പാലറ്റ് വിത്ത് ഗ്രീൻ ആൻഡ് യെല്ലോ കളേഴ്സ്, അതിൽ പച്ചയും മഞ്ഞയും കളർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൺ ഇറ്റ്. And look out of the window. You look out of the window. ജനലിന് പുറത്തേക്ക് നോക്കൂ. Look out of there. At the last ivy leaf on the wall. You look at the last ivy leaf on the wall. ആ ചുമരിലെ അവസാനത്തെ ഇല നോക്കൂ on the wall. Didn't you wonder why it never fluttered or moved? നീ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലല്ലോ. Didn't you wonder? നീ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ? It didn't flutter. അത് ഇളകുന്നില്ല. or moved when the wind blew. കാറ്റത്ത് അത് ആടുന്നില്ല, വിറയ്ക്കുന്നില്ല. why? Oh darling, it is Berman's masterpiece. It is Berman's masterpiece. ബർമന്റെ മാസ്റ്റർപീസ് ആയിരുന്നു. തന്റെ ജീവിതത്തിൽ താൻ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ചിത്രം വരയ്ക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ച ബർമൻ അന്ന് രാത്രി നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചിത്രം വരച്ചാൻ. for you, to you, for you, he drew that picture. He painted it there the night that the last leaf fell. നീ വിചാരിച്ചിരുന്നു അവസാന ഇല വീഴുമ്പോ you will die. ആ ഇല വീണ അന്ന് രാത്രി he drew that masterpiece picture of the last leaf. So it was looking original. That is why John C. believed that the last leaf was still there. അല്ലെ, നല്ല ഡാർക്ക് പച്ചയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. So it was a painting. It was an originality. It was looking original. That's why John C. believed that it was the last leaf still staying there on the stem or on the stem of the leaf, the stem of the plant, and which cured her illness. Actually, the illness was in her mind, and on the presence of that last leaf, what happened? She could cure herself, and
as a result. So that means it was a sacrifice made by Berman. Berman sacrificed his own life. If he had not drawn the picture, his life would not have been in danger. Or John C. would have died. ജോൺ സി മരിക്കുമായിരുന്നു, കാരണം അവസാനത്തെ ഇല അവിടെ കാണില്ലായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഗേവ് ഹെർ ഹോപ്പ്. അവസാന ഇല എപ്പോഴും അവിടെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈനോട്ടായി ആ ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അവൾക്ക് ഊർജം പകർന്നത്. ഷി ബിക്കെയിം ലൈഫ് ഇൻ, അല്ലേ, ജീവിതത്തിലേക്ക് അവൾ തിരിച്ചു വന്നത് അങ്ങനെയായിരുന്നു. സോ ബർമൻ സാക്രിഫൈസ് ലൈഫ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറി. സ്വന്തം ജീവൻ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ജീവൻ നൽകുകയാണ്. ബർമൻ ന്യൂ ദാറ്റ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇസ് ഇൻ ഡേഞ്ചർ. കാരണം ന്യൂമോണിയ ആകെ പകരുന്നുണ്ട്. ആ സമയത്ത് മഴ കൊണ്ടാൽ, മഞ്ഞ് കൊണ്ടാൽ, ഹി വാസ് ഷുവർ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ന്യൂമോണിയ. ബട്ട് ഈവൻ ദെൻ അതൊന്നും വകവെക്കാതെ വാട്ട് ഡിഡ് ഹി ഡു? ഹി ഡ്രൂ ദ പിക്ചർ ഫോർ ജോൺസി. ജോൺസിക്ക് വേണ്ടിയാണ്, ജോൺസിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ദാറ്റ് മീൻസ് he wanted Johnsy to see the picture, see the drawings whenever she opens the window the next morning. That was his aim. So it is a story of a sacrifice by a painter. So that was the end of the story, and hope it is clear for you. And there are some questions, the remaining questions. I hope you have already written 12 questions, from 12 to some 13 to 16, 13, 14, 15, 16. So 1, 2, 3, 4. There are 4 questions are there. So all the questions from 1 to 16 you have to write and its answers. Okay, and also the word meanings which you don't know, different difficult words, you have to write there in your notebook and take me a picture and send it to me. Okay, that's all for this day. We will see you next day again.